คุณผู้ชมครับ Investment Minutes วันนี้นะครับสัปดาห์ที่แล้วพูดคุยกันไปถึงตลาดค้าปลีกของกรุงเทพมหานครนะครับเดี๋ยวนี้มาดูกันตลาดที่พื้นที่เป็น Prime Location นะครับรวมถึงการเปิดทางด้านของตลาดสำหรับกลุ่มผู้บริโภคระดับสูงนะครับมุมมองจะเป็นอย่างไรกับการที่จะผลักดันกรุงเทพมหานครให้กลายเป็นศูนย์กลางในด้านของการค้าปลีกตรงนี้นะครับพูดคุยกันครับกับทางด้านของคุณเจมส์พิชชันนะครับกรรมการบริหารหัวหน้าแผนกวิจัยและที่ปรึกษาพัฒนาโครงการจาก CBRE ประเทศไทยกันครับคุณเจมส์สวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณเจมส์ครับ so first of all last time we talked about the grand opening of Central Embassy as well as a number of projects in Sukhumvit area. Can you share with us in terms of the contributions the opening of all these shopping malls will contribute to our Bangkok? Well, I think the opening of Central Embassy and the construction of M Courtier and M Sphere next to Emporium are very exciting. I think that has the potential to make sure that Bangkok is a regional retail destination. And the reason for that is that the more luxury shopping centres that we have, or shopping centres, the more brands that will come to Thailand. And that gives shoppers, both and especially tourists, a far greater selection. So people come here because they want the full range. So you've got from Prada to Platinum. So and will go to both, providing that you feel that you've got an attractive range of product. And so that I think that is the key, and that's why and in a very concentrated area that is easily accessible. So you can start at one end of the SkyTrain at MBK, and you can shop till you drop all the way to Emporium, just by getting on and off the train. And that will enable Bangkok to be able to compete with Tokyo, Hong Kong, and Singapore. So the demand will be tourist driven. And obviously in first quarter we had a drop in tourism levels, but I believe that the attractiveness of Thailand and Bangkok as a regional tourist destination will continue to grow. Now in the future we would hope for one thing, and that is that the duty on luxury goods be reduced from 30% to 0, because that still acts as an obstacle to large brands either establishing their own operations or through distributors in Bangkok. So, but let's talk about this factor in terms of political concern. We have seen that during the past few months, it has resulted in the reduction in terms of the numbers of the tourists as well as shoppers. So for this high-end market, you think whether it will still play a role in determining the number of arrival rates? Yes. Historically, tourism arrivals in Thailand have been able to bounce back very quickly from either natural disaster such as the tsunami or the flood, or political turmoil and civil unrest. So in the short term there's going to be pain. If we see a return to stability and tourists feel safe and comfortable, then I think the long-term prospects are good. And this gives us an opportunity to build Bangkok, and especially the Sukhumvit Planchit axis, as a first-class regional retail destination. Okay. For one last question, as some of the retail market operators are also registered in the Stock Exchange of Thailand, can you share with us some kind of success factors they need to embrace in order to operate their shopping malls efficiently and make their stocks worth investing? Well, retail is a very complicated side of the property business compared to, say, leasing offices. It requires a lot more attention because your retail tenants depend on customers coming to the centre every day. So in order to pay the highest rents, you need customers coming from 8 a.m. to 10 p.m. 7 days a week, 365 days a year. And the centres that achieve that are the centres that achieve the best rents.
So it really is a hands-on business. Many of the dominant retail developers here also control the anchor tenants, who are the major draw factors to a shopping centre. And without having a key anchor tenant, whether it be a Central department store, a Paragon department store, or in the case of Siam Future, an IKEA store, then it's very hard for developers who do not have control over anchor tenants to compete against the oligopoly of big developers who do have anchor tenants. Okay, thank you very much for your insight today. ขอบคุณครับ ครับขอบคุณครับอันนี้คือภาพรวมที่นำมาประเมินกันนะครับคุณผู้ชมสำหรับตลาดของ High End กรุงเทพมหานคร Central Embassy นะครับรวมถึงโครงการที่จะก่อสร้างขึ้นในเขตสุขุมวิทย่อมจะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับแต่อย่างไรก็ตามติดตามปัจจัยการเมืองซึ่งหากผ่อนคลายได้รวดเร็วนะครับรับรองว่ากรุงเทพจะกลายเป็นหับของการค้าปลีกแห่งหนึ่งที่โดดเด่นที่สุดในภูมิภาคเอเชียแน่นอนนะครับและนี่คือทั้งหมดครับที่นำมาฝากกันผ่านช่วงของ Investment Minutes กับนาทีพลิกกลยุทธ์ลงทุนในวันนี้ครับ